anafanyia mazoezi sana mambo ya usanii na hata uimbaji. Because all of those are gifts from God. Hivyo ni vipawa kutoka kwa Mungu. That we can use to worship Him. Tunaweza tukavitumia kumwabudu Mungu. But they are gifts, not things to worship themselves. They're gifts to use for worship, not to be worshipped themselves. Inasaidia tumia hivyo vipawa kumwabudu Mungu, lakini sio sisi kuabudu hiyo vipawa. And then we got to the fourth principle. Tukienda katika kanuni ya 4. And that was the one that Akili spoke about. Ndugu yetu Akili alizungumzia jana. And he did much better than I could. Na alifanya vizuri zaidi kumuliko yeye. Because it had to do with how can we use suffering and pain that we experience. Kwamba unawezaje kutumia mateso unayopitia na uchungu unaopitia for our own good and for us to grow. Kwa ajili ya manufaa yako mwenyewe na hata kwa watu wengine. But also for God's glory. Na pia kwa Mungu. And so Akili is a living example of that. Ndugu yetu Akili ni mfano hai unaoishi kwa ajili ya jambo hilo. And so that now brings us to the fifth and final principle. Kwa hivyo leo tunazungumzia jambo la 5 na la mwisho. And so we're going to be talking about tutakuwa tunazungumzia how do we use the talents and gifts and passions that God has given us. Namna tunavyoweza kutumia vipawa ambavyo Mungu ametupatia na karama mbalimbali ambazo Mungu ametupatia. In other words, how do we invest now for an eternal reward? Tunawezaje kuwekeza katika hiyo vipawa sahihi ili baadaye iweze kusaidia kuingia katika ufalme wa mbinguni. And so the passage from the Bible that we will look at today tutasoma kifungu kutoka kwa Biblia is called the parable of the talents. Inaitwa mfano wa talanta. And so it is found in the book of Matthew. Tutasoma kitabu cha Mathayo chapter 25. Mlango 25. And it's very interesting that they use the word talent. Na inafurahisha sana kwa sababu wanatumia neno talanta. Because we think of talent as an ability that God has given us. Huo ni uwezo ambao Mungu ametupatia. But in the Bible it also meant an enormous amount of money. Na katika Biblia pia inaonyesha ni pesa nyingi. A lifetime worth of money. Pesa ambazo zinaweza zikakusaidia maisha yako yote. A lifetime worth of work. Ni pesa au kazi ambayo inaweza kusaidia maisha yako yote. So when you hear me talk about the servant receiving only one talent, utakaposikia nikizungumzia kuhusu mfanyikazi kupokea talanta moja, that's still an amazing amount. Bado ni pesa nyingi, bado ni kiwango kikubwa sana. Okay. So we will start in verse 14 in chapter 25 of Mathayo 25 mstari wa 14. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. So this is a story that Jesus is telling. Yesu ndiye anayepeana mfano huu. So he is telling this to the crowd and to his disciples. Anazungumzia wanafunzi wake na pia makutano au mkutano. So in verse 15 it says, to one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. Akasafiri. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. Vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Now after a long time the master of those servants came and settled accounts with them. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5. Saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. Akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5. Tazama, talanta nyingine 5 nilizopata faida. His master said to him, well done, good and faithful servant.
Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. You've been faithful over a little. I will set you over much. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Enter into the joy of your master. Ingia katika furaha ya bwana wako. And he also, who had the 2 talents, came forward, saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here, I have made 2 talents more. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2. Tazama, talanta nyingine 2 nilizopata faida. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You've been faithful over a little. I will set you over much. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Enter into the joy of your master. Ingia katika furaha ya bwana wako. He also, who received the 1 talent, came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. Akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nilitambua ya kuwa wewe ni mtu mgumu, wavuna usipopanda. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Here, you have what is yours. Tazama, unayo iliyo yako. But his master answered him, You wicked and slothful servant. Bwana wake akajibu, akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu. You knew that I reap where I have not sown, and gather where I have scattered no seed. Ulijua ya kuwa navuna nisipopanda, na kusanya nisipotawanya. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. So we can see here that the servant with the 1 talent acted out of fear. Tunaweza kuona hapa kwamba yule aliyepewa talanta 1 alikuwa muoga, rather than out of love for his master. Alikuwa na muoga kutoka kwa bwana wake. And you can see that the 2 servants that got a return for the master, na wale wa kwanza wawili walifanyia kazi bwana wao, received the same blessing from the master. Na wakatukuzwa na yule bwana wao, aliwasifu. Well done, good and faithful servant. Aliwaambia, umefanya vyema, watumwa wema, waaminifu. Because the master knew what talents he had given them. Kwa sababu yule bwana alikuwa anajua zile talanta alizokuwa amewapa. And so today we will hear from Solomon. Na leo tutasikiza kutoka kwa Daktari Solomon. Solomon the wise. Solomon mwenye hekima. And he will be talking about na atakuwa anazungumzia how do we take our talents tunachukuliaje talanta zetu and use them to glorify God. Na kuzitumia kumtukuza Mungu. How do we take those passions that God has given us? Yale vile vitu tunavyovipenda, karama zile tunazozipenda, tunazitumiaje kumtukuza Mungu. And make plans and set goals for the future. Na kuzitumia hata kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye. So, please welcome Dr. Solomon Mwangi. Tupige makofi.